欧洲克罗埃西亚因保养身体方式，就是咧赶人去海里游水。即马都有业者推出行程，招游客甲当地人做伙伫冬天游泳，感受滨海水的刺激。排队行落楼梯，浸伫咧冰凉的海水里，大家是笑眯眯。去到埃西亚沿海的城市奥帕提亚，每一年上届受到关心的活动，就是寒冷的天气到海里游水。当地民众讲，这项活动已经办22年。最近这几年，各饭店推出观光行程，要让旅客体验看卖。Bin neu geboren. Wie jung. Wir schwimmen auch zu Hause im Wörthersee. Und da ist das auch ein tolles Erlebnis, im Meer zu schwimmen. 推广寒天游泳的海鸥协会讲，这会员已经有会身体游玩真勇敢，看会出寒天游泳对身体有好无歹。 Prvenstveno jedna poboljšanje cirkulacije, poboljšanje rada srca, rad pluća, znači elasticiteta krvnih žila, što je vrlo bitno, pogotovo kod starih ljudi, jačanje imuniteta u zimske razdoblje. 冬泳唔是干伫去到埃西亚才有，不过当地专家讲，冬泳的传统是因为因认为海水会使促进健康。伫咧19世纪奥匈帝国的时代，奥帕提亚就因为气候真凉冷，风景真水，真做知名的海水浴场。当时普遍认为海水会使改善健康、安打精神，所以自大官到老百姓拢会来这游水。 When you look now, Kvarner Bay is a big spa center here at the Adriatic Sea. And why is this? Because it's always been like this. So like it was 150 years ago, it's today the same. We use the nature and we use climate and nothing really changed. 伫去到埃西亚，奥帕提亚冬泳上界出名，当年拢会上新闻版面。寒冷的天，寒冷的海水，热烈的氛围，无论是当地人也是观光客，大家拢喜欢。公司新闻优派准编译。